We don't have any competitive advantage over experienced real estate investors in the field, and we wouldn't have if we were operating with our own money as a partnership. And if you operate as a corporation such as ours, which is taxable under Chapter C of the Internal Revenue Code, you've got a whole layer of corporate taxes between the real estate income and the use of the income by the people who own the real estate. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Interview. Sollte ich die Finger von einer Immobilie lassen, ist das Ganze ein sinnvolles Investment? Und wie du schon am Anfang gehört hast, sie sind eher kritisch eingestellt und wir werden uns jetzt anhören, direkt in den Vortrag gehen, was sie zum Thema zu berichten haben. Wie immer, abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren, es kommen regelmäßig spannende Informationsvideos rund um Warren Buffett und seinem Kollegen Charlie Munger. Dementsprechend starten wir direkt los mit ihren Statements. Particular industry, and I wonder if you could use real estate as an example. I know real estate hasn't been a huge part of Berkshire's portfolio over the years, and I wonder if that's because you view real estate as a commodity business, or if maybe the cash flows from real estate tend to be more. Ich finde, allein hier ist es schon eine richtig interessante Aussage, dass Berkshire Hathaway wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil nur in Immobilien investiert hat. Eigentlich fast lächerlich. Und wenn man mal überlegt, da sind so viele Milliarden Euro, die alleine hier diese Firma wert ist. Also da kann wirklich nicht von überzeugten Argumenten gesprochen werden, die für Immobilien sprechen. Aber wir schauen mal, was sie dazu zu sagen haben. More predictable than perhaps from some other industries, and thus it tends to be less likely to be mispriced, and therefore less likely to find terrific bargains in real estate. So, go ahead. So, just wondering if we could, if we were watching a discussion between you and Charlie, hashing out the merits of real estate, how it would go. Well, it would go like all our other conversations. He would say, würde ich schon mal vorab nicht wirklich bestätigen können. Der Immobilienmarkt ist ja auch von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig, also wie der demografische Wandel beispielsweise mitspielt, wer gerade eine Immobilie sucht, ob die Kapitalanleger wirklich sich dieses Risiko und den Aufwand an die Backe schmieren möchten, wollte ich schon fast sagen. Also ganz so einfach ein gutes Immobilieninvestment zu finden, ist es in der heutigen Zeit definitiv nicht. Gerade auch bei den jetzigen Preisen will jeder aktuell nur Höchstpreise haben. Say no for about 15 minutes, and I would gauge by the degree to which the motion he put into his nose whether he really liked the deal or not. But we both had a fair amount of experience in real estate, and Charlie made his early money in real estate. The second point is the more important point. Real estate is not a commodity, but I think it tends to be more accurately priced, particularly developed real estate, more accurately priced most of the time. Now, during the RTC period, when you had huge amounts of transactions and you had an owner that didn't want to be an owner in a very big way and they didn't know what the hell they owned and all of that sort of thing, I mean, you had a lot of mispricing then, and I know a few people in this room that made a lot of money off of that. But under most conditions, it's hard to find real estate that's really mispriced. I mean, when I look at the transactions that REITs engage in currently. Hier spricht er übrigens auch den Punkt an, also es ist sehr, sehr schwer heutzutage vielleicht noch unterbewertete Immobilien zu finden, weil wer eine Immobilie heutzutage verkauft, der wird sofort zum Makler rennen und wird sich das Ganze erstmal einwerten lassen und die Banken müssen ja im Endeffekt eine faire Beleihungswertermittlung machen, das heißt, da irgendwas günstig zu schießen, ist aus seiner Sicht, wie er es hier auch schildert, relativ unwahrscheinlich. And you get a lot of information on that sort of thing. You know, they're very similar, but it's a competitive world, and you know, they all know about what a, say, office building in Chicago or wherever it may be is going to produce. So at least they may all be wrong, as it turns out, because of some unusual events, but it's hard to argue with the current conventional wisdom most of the time in the real estate world. But
occasionally there have been some, there could be big opportunities in the field, but if they exist, it will certainly be because there'll be a lot of chaos in real estate financing for one reason or another. We've done some real estate financing, and you have to have the money shut off to quite a degree, probably to get any big mispricing across the board. Charlie? Yeah, we don't have any competitive. Mittlerweile wird es auch immer schwieriger, einen Kredit bei der Bank zu bekommen, weil einfach die Preise so abnormal nach oben gestiegen sind und natürlich muss auch die Kreditwürdigkeit und auch die Bonität gegeben sein. Advantage over experienced real estate investors in the field, and we wouldn't have if we were operating with our own money as a partnership. And if you operate as a corporation such as ours, which is taxable under Chapter C of the Internal Revenue Code, you've got a whole layer of corporate taxes between the real estate income and the use of the income by the people who own the real estate. So by its nature, real estate tends to be a very lousy investment for people who are taxed under Subchapter C of the Muss ich kurz auch nochmal meinen Senf dazugeben, also die Abgeltungssteuer 25%, Soli, Kirchensteuer haben wir ja auch bei Aktiengewinnen mittlerweile, also ganz so vorteilhaft sind jetzt Aktien steuerlich gesehen gegenüber Immobilien nicht, weil wir haben bei Immobilien zumindest, was es bei Aktien ja leider nicht mehr gibt, eine 10-jährige Frist, wenn die abgelaufen ist, dann kann ich tatsächlich eine Immobilie auch steuerfrei verkaufen und gerade auch für die Zuschauer hier auf dem Kanal wird es ja jetzt nicht so sein, dass wir als Kapitalanleger irgendwie 10 Mehrfamilienhäuser haben, sondern vielleicht mal eine fremdvermietete Immobilie oder eben vielleicht das Eigenheim. Und da ist es natürlich richtig, wie er sagt, wenn ich jetzt das Ganze als Eigentum nutze, als eigengenutzte Immobilie, dann kann ich relativ wenig steuerlich geltend machen. Wenn ich das Ganze allerdings fremdfinanziere, beziehungsweise auch fremdgenutzt vermiete, dann wird es schon steuerlich sehr interessant, weil ich den ganzen Aufwand auch steuerlich geltend machen kann, beispielsweise auch die Zinskosten. Also da sieht man auch, dass das Interview etwas älter schon ist, aber mittlerweile kann man da auch sagen, er hat vollkommen recht, auch Warren Buffett vorhin, bei Aktien habe ich einfach die Möglichkeit, ich kann mir einzelne kleinere Aktien oder mittelgroße Aktien auch raussuchen und habe ganz andere Möglichkeiten, die auch unterschiedlich zu bewerten. Bei Immobilien, es wird zwar viel verkauft, aber man hat einfach auf einen Vergleichswert ein konkretes, okay, was haben denn andere Mehrfamilienhäuser in dieser Gegend gebracht? Man hat die konkrete Beleihungswertermittlung, die bei der Bank stattfindet. Das heißt, man hat eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, weil die Parameter für eine Immobilienbewertung, die sind immer gleich. Also eine Bank ist verpflichtet, gewisse Beleihungswertverfahren durchzuführen und da kann man dann eben nicht irgendwie auf einmal 30.000 Euro oder 50.000 Euro günstiger einkaufen, weil, wie gesagt, die Bank immer wieder auch das Objekt beleihen wird, beziehungsweise dafür eben auch das Objekt erstmal einschätzen muss. Code relating to corporations. So the combination of having it generally a lousy activity for people with our tax structure and having no special competence in the field means that we spend almost no time thinking about anything in real estate, and then such real estate as we've actually done, like holding surplus real estate and trying to sell it off, I'd say we have a poor record at it. Yeah, C Corps really it doesn't make any sense. I know there are C Corps around that are in real estate, but there are other structures that are more attractive. There really aren't other structures. Lloyd's is an attempt at it to some degree, but there aren't other structures that work well for big insurance companies. You can't have a Walmart very well that does not exist in a C Corp. So they are not subject to S Corp or partnership competition that determines the returns on capital in the discount store field. But if you're competing
muss ich ja auch fragen, Warren Buffett und Charlie Munger sind ja auch zwei Geschäftsleute und wenn die sich schon auf Aktien konzentrieren und auf Wertpapiere, dann hat das natürlich auch mit Geld zu tun und man kann tatsächlich auch feststellen, dass wer breit gestreut in Aktien investiert hatte, der hat immer eine bessere Rendite auch gegenüber Immobilien erzielen können. Also da, während wir teilweise nur 2-3% Mietrendite mittlerweile haben bei Mietobjekten, sind wir an der Börse durchschnittlich bei 7-8% in den letzten Jahren gewesen und das hat natürlich auch einen Grund. Das heißt, man muss sich immer wieder auch vorstellen, Warren Buffett argumentiert ja auch hier ganz klar, was ist die Alternative? Und die Alternative zu Immobilien sind immer auch Aktien. Und ich habe eben bei einer Aktie nicht das Problem, dass mal der Mieter anruft und sagt, okay, es ist mal wieder die Toilette kaputt oder irgendwas ist gerade wieder Schimmelbefall. Das heißt, wir haben einfach auch wesentlich geringeren Aufwand und können trotzdem profitieren. Wobei ich den großen Vorteil auch bei Immobilien immer wieder auch in dem Leverage-Effekt sehe. Das heißt, man kann mit Fremdkapital auch die Eigenkapitalrentabilität nach oben schrauben, was bei Aktien so gesehen immer ein sehr gefährliches Spiel ist, da irgendwie mit Kreditmitteln, sage ich mal, zu investieren. Wenn mal wirklich das Ganze crashen sollte, dann ist das Ganze natürlich wesentlich gefährlicher als bei einer Immobilie, wo ich dann vielleicht etwas sichere Mieteinnahmen habe. With the equivalent of S corps, REITs, or partnerships or individuals, you've just got an economic disadvantage as a C corp, which is for those of you who don't love reading the Internal Revenue Code, is just a standard vanilla corporation that you think of, all of the Dow Jones companies, all of the S&P companies, and so on. And as Charlie says, it's unlikely that the disadvantage of our structure, combined with the competitive nature of people with better structures buying those kinds of assets, will ever lead to anything really interesting. Although I would say that we missed the boat to some extent during the RTC days. I mean, it was a sufficiently inefficient market at that time, and there was a lack of financing that we could have made a lot of money if we had been geared up for it at that time. We actually had a few transactions that were pretty interesting, but nothing that was significant in relation to our total capital. We thought significantly about buying the Irvine Corporation when it became available. But that's the only big one I can remember that we seriously thought about. Yeah, that was in 1977 or so. Yeah, Mobil Oil was interested in, Don Brenn ended up putting together a group for it. But Und auch da ist natürlich ganz klar immer wieder der Punkt, in welcher Immobilienmarktphase befinden wir uns gerade. Momentan sind die Immobilienmärkte auf All-Time-High. Das heißt, das wäre auch überhaupt nicht der Strategie von Warren Buffett generell, sage ich mal, deckungsgleich sein, antizyklisch zu handeln. Und wie er auch selber sagt, vielleicht hätte man vor ein paar Jahren in Immobilien investieren können und hätte da sicherlich auch gutes Geld verdient. Aber man darf eben den Zeitaufwand auch nicht so unterschätzen. Also entweder man holt sich dann auch eine Verwaltung, die das Ganze dann für einen macht und muss dafür wieder einiges an Geld bezahlen, oder aber man muss es selber in die Hand nehmen und dann ist natürlich eine Aktie wesentlich pflegeleichter als so eine Immobilie, wo immer wieder auch was kaputt gehen kann. Dementsprechend, mich würde es interessieren, Immobilie kaufen, ja oder nein? Macht das aus deiner Sichtweise Sinn? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Was sind die Vor- und Nachteile von einer Immobilie? Hast du selber vielleicht auch schon fremdgenutzte oder vermietete Immobilien oder ein Eigenheim? Und warum hast du dich für diese eine Variante entschieden? Lass uns gerne mal diskutieren und wie immer abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Erfolgskanal.